Good day to you children and welcome to the English program. The series of English programs will help you to answer your English paper at your O-levels, and as you know, the paper consists of two parts, part A and part B, and today's exercises are going to help you to answer part A of the O-level paper. And we've given you very simple exercises on determiners, prepositions, conjunctions and so on, so that you will be able to score a very high amount of marks if you follow the lessons today. So I hope it will be helpful to you children, and let's join in doing these activities. And here we give you the first activity, which is on articles and how you can use the articles correctly. Let's see. Now the first paragraph tells you to complete the following paragraph using a, an or the in the blanks where necessary. Follow the instructions correctly, and when you have a paragraph with a lot of blanks, you should read the paragraph with the blanks from the beginning to the end, so that it will give you some idea of what the paragraph is going to tell you, because that is going to help you in filling up the blanks. So let's start with the first activity, and let me read it to you first. While I was walking along blank road blank other day, I happened to notice blank small brown leather purse lying on blank pavement. I picked it up and opened to see if I could find out blank owner's name. There was nothing inside except some coins and blank old photograph, blank picture of blank woman and blank young girl about 12 years old who looked like blank woman's daughter. But now by reading it, you know, it may have given you some idea about what the passage is going to tell you. Now let's see. Chitrani, let's now help them out. Yes, children. Now when you get an exercise like this, first and foremost you have to read it very carefully, and then you would get an idea of what the story is going to be. So we will help you to fill the blanks with the articles that are given. The articles are a, an or the. As you know, a and an are indefinite articles and the is a definite article. So we will tell you how to use these articles in the blanks. Let us go on with the exercise. While I was walking along blank road. Now what are we going to put there? While I was walking along the road. Then there is another blank. Other day. The most suitable word is the. So when you read it, you have to read it this way. While I was walking along the road the other day, I happened to notice small brown leather purse. Now we do not know what this purse is. We are talking about the purse for the first time. So let us use the article a. I happened to notice a small brown leather purse lying on the pavement. On the pavement. I picked it up and opened to see if I could find out blank owner's name. So there should be one owner for this purse. So therefore we would use the article the to find out the owner's name. To find out the owner's name. When you get the word the in front of a vowel, you have to pronounce it as the owner's name. There was nothing inside
except some blank coins. Now you can see that there is a blank. Now there can be a blank, but then you need not use every word in every blank. You see inside except some coins. Except some coins. You don't need to use any article there. Inside except some coins, and then there is another blank, old photograph. Since the word old gives out a vowel sound, you may use an, A-N there, not a, right? Some coins and an old photograph. Then there is a comma, and then again there is a blank, a picture of a woman. Because we are talking about the picture and the woman for the first time, you may use the article a. An old photograph, a picture of a woman and a young girl, about 12 years old, who looked like, now there's another blank, woman's daughter. Now we have spoken about this woman earlier. So therefore, you may use the word the in the blank, who looked like the woman's daughter, because we are talking about the same woman. Now you see children, when we use the proper articles in the proper places, this gives out a better meaning. Now earlier when you read it without the articles, it did not give out a meaningful story. So once the articles are put into the blanks, now you will understand the whole story. Let me read it once again to you. While I was walking along the road the other day, I happened to notice a small brown leather purse lying on the pavement. I picked it up and opened to see if I could find the owner's name. There was nothing inside except some coins and an old photograph, a picture of a woman and a young girl about 12 years old, who looked like the woman's daughter. So you see, once the blanks are filled, you get a very meaningful story. I hope you followed it. Yes children, I don't think I need to even go for a Sinhala explanation, but just to help you, I shall just tell you something in Sinhala. මේ ඡේදයේ හිස්තැන් තිබුණා ඔබට දකින්නට ඇති. මම ඔබට පළවෙනි කාරණාව හැටියට කිව්වා ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම ඒකේ දීලා තියෙන යම්කිසි උපදේශයක් තියෙනවා. ඒක කියවන්න ඕනේ. මීට අමතරව තව උපදේශයක් තියෙනවා. මෙවැනි හිස්තැන් සහිත ඡේදයක් ඔබට දුන්නොත් කිසි දවසක එක වාක්‍ය කොටසකින් වාක්‍ය කොටසක තියෙන හිස්තැන පුරවමින් ඒ ඡේදයේ පහළට යන්නට උත්සාහ ගන්න එපා. මොකද මේ ඡේදය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබට නොදැනුනොත් ඔබ දාන සියලුම වචන හිස්තැන් වලට දාන සියලුම වචන වර්ධින්නට පුළුවන්. ඒක නිසා මුල ඉඳලා අගට ඡේදය කියවලා එහෙම හිස්තැන් ටික නැතුව වුණත් ඡේදයක් කියවනකොට ඔබට යම්කිසි අදහසක් එනවා මේ ඡේදය කුමක් ගැනද කියන්නේ කියලා. අන්න ඒ අදහස ඔබට හොඳට වැටහුනොත් ඒ දාන හිස්තැන් ටික ඊටමත් හොඳින් ඔබට සපයා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔබ පළමුව කියෙව්වා මේක කියවනකොටම ඔබ දැනගත්තා යම්කිසි කෙනෙක් පාරේ යනකොට හමු වෙච්ච යම්කිසි මුදල් පසුම්බියක් ගැන කියන්නේ. ඒ මුදල් පසුම්බියේ කවුද කියලා කාගේද කියලා හොයන්න විස්තර හොයනකොට ඔබ යම්කිසි දේවල් දැනගන්නට ලැබුණා. ඒ අනුව ඔබ මේ හිස්තැන් පිරෙව්වා. මේකේ ඊටාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඔබ දැනගන්න. මේ ඔබට හිස්තැන් පුරවන්න දුන්නේ කියන අකුරයි n කියන වචනේ ද කියන වචනේ. අපි මේවා දානකොට කෙසේද මේ හිස්තැන් වලට දාන්නේ කියලාත් චිත්‍රානි මහත්මිය ඔබට කියලා දුන්නා. පළවෙනි අවස්ථාවට එකක් ගැන කතා කරනකොට අපි හැම වෙලේම කියන වචනේ දානවා. ඒ දාන වචනේ අකුරත් අපි යොදන හිස්තැනේ ඊළඟට පටන් ගන්න වචනය හැම වෙලාවෙම කොන්සනන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා නම් ව්‍යංජන අකුරකින් පටන් ගන්න එකක් වට ඉදිරියට දානවා. එකක් ගැන කතා කරන්න ස්වරයකින් පටන් ගන්න යම්කිසි
නාම පදයක් තිබුණොත් ඒ ඉදිරියට අපි එකක් ගැන කතා කරන්න දාන්නේ an කියන n කියන වචනය. එතකොට මේ දෙක ඊටාම පැහැදිලි ඔබට. ඊට පස්ව the කියන එක අපි භාවිතා කරුවා. the කියන වචනේ හැම වෙලෙම දාන්නේ විශේෂිත වූ අවස්ථාවක ඒ නාම පදය යොදනකොට. ඉතින් එක්කෝ මීට ප්‍රථමයෙන් මේ නාම පදය ගැන කතා කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විශේෂිතව මේ නාම පදය කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ යන කරුණු අනුව තමයි මේ ද එක තෝරන්නේ. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා මේක නැවතත් කියවීම අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු මේකේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද කියලා මේ and the භාවිතා කිරීමේ. අන්න ඒක ඔබගේ මතකයේ රඳව ගන්න තව පොඩි දෙයක් ඔබට කියන්න. අපි යනවා තව ඡේදයකට. Now this is also a paragraph where you have to use another type of determiners. Now you have to know, children, and the are articles. They are the indefinite articles and the definite article the. But here we are also using a lot of other determiners in front of nouns. Now this is also another question that you might get in your paper. So let's see how well you can answer a question like this to score full marks if you get one like this. Yes, determiners denote the amount or the quantity. So these determiners give out a meaningful text. If you do not use determiners where necessary, the text will not be meaningful to you. So let us try out these determiners. We have a lot for you, but we will start with the simplest ones so that you may follow them slowly and carefully. Choose the correct word from within the brackets to complete the paragraph. Now these are very exciting passage. I don't think you were born at that time when the 3 people made their journey to the moon, right? It's very interesting. On July 20th, 1969. Now there is a blank and within brackets you get 3 determiners. A lot of, a little of, few. People around the world were glued to their TVs. So you cannot use the word few because everybody was interested in this journey. And then in the blank you can't use a little of. So the most probable word is a lot of. On July 20th, 1969, a lot of people around the world were glued to their TVs. Now there is another blank. Within brackets, you get little, lot, lots. Of others were listening intently to their radios. Now what should be used there? You can't say little of others, neither can you say lot of others. It has to be lots of others. Lots of others were listening intently to their radios. Right, we go on to the third blank. Now the sentence begins with a blank and within brackets you get the determiners some, few, little. Were munching snacks. So you can see the auxiliary were here and the blank may have the word some. Some were munching snacks. Some were munching snacks. While another blank, within brackets you get other, others, lot. Now try to guess the correct word. Snacks, while others, some were munching snacks, while others wouldn't be diverted even by food. Some were munching snacks, while others wouldn't be diverted even by food. That means they were so interested. They were watching TVs and they were listening to the radio commentary. Now, blank number 5 begins. This sentence begins with a blank. Within brackets, no, none, little. Of them could attend to normal duties that day. So no one was able to do anything.
They were all interested in the event. So now look at the three determiners. You can't say no of them. Neither can you say a little of them, because the event was so exciting. So you can say none of them could attend to normal duties that day. None of them could attend to normal duties that day. They did not work at all actually. They were watching this scene, right? Now we go on to the sixth blank. This sentence also begins with a blank. A little of, little, many. Work was done even at the highest levels. Work. Now work is an uncountable noun. Now for an uncountable noun, you cannot use the determiner many. You can't say many work. Then you will have to use the word little. Little work was done. Little work was done even at the highest level. Even at the highest level. Now 3 people were going on a journey to the moon, and down on the earth everybody was watching this, listening to the commentaries, watching the TVs. So little work was done even at the highest level. Blank number 7. The sentence begins with a blank, and within brackets you get the determiners a and the articles which we spoke of earlier. A and the man was slowly descending the ladder. Now for the first time we are talking about a man. So therefore you can't use the determiner the. You can't use the article the. So therefore we do not know which man, so we would say a man was slowly descending the ladder of spacecraft. Now we know that they were traveling in a spacecraft, so you may use the determiner the there. The spacecraft. The spacecraft, because there was only one spacecraft on this journey. So the spacecraft. A man was slowly descending the ladder of the spacecraft. Apollo 11. Now the name of the spacecraft is given to you, Apollo 11. Once again, blank number 9. The sentence begins with a blank. Within brackets you get 3 determiners: both, any, each. Of the 3 astronauts, people who travel in a spacecraft are called astronauts. So each of the astronauts had his own task to perform. Each of the astronauts had his own task to perform. They were given different tasks. So each of the 3 astronauts had his own task to perform. Blank number 10. Only, one, none, each could be the first to step on the moon. Now all 3 of them could not step on the moon. Only one was given instructions to step on the moon. So this is a nice story. You see, when you follow the exercise, filling in the blanks, you develop a wonderful story. Only one could be the first to step on the moon. Now sentence number 11 begins with a blank. Blank number 11. Either, neither, or. I hope you have heard these words. Either, neither, or. It's always either or neither nor. That's the way you use them. Edwin Aldrin, Michael Collins had the chance to be the first. Now out of the 3 people, Edwin Aldrin and Michael Collins did not have the chance to step on the moon first. So therefore, how are we going to say this in one sentence now? None of them were able to step on the moon. Only the 3rd person, Michael Collins, was able to step on the moon. So now we are going to say neither Edwin Aldrin nor Michael Collins had the chance to be the first. Neither Edwin Aldrin nor Michael Collins had the chance to be the first. Now when you use neither and nor, which means that both of them could not step on the moon, then who was it?
that stepped on the moon? It was Neil Armstrong. I hope all of you know about this. It was Neil Armstrong who placed his foot first on the surface of the moon. It was Neil Armstrong who placed his foot first on the surface of the moon. I shall read it again so that you may follow this lovely story which you did not have the opportunity to witness, but I am going to tell you the story once again. On July 20th, 1969, a lot of people around the world were glued to their TVs. Lots of others were listening intently to their radios. Some were munching snacks, while others wouldn't be diverted even by food. None of them could attend to normal duties that day. Little work was done even at the highest level. A man was slowly descending the ladder of the spacecraft Apollo 11. Each of the 3 astronauts had his own task to perform. Only one could be the first to step on the moon. Neither Edwin Aldrin nor Michael Collins had the chance to be the first. It was Neil Armstrong who placed his foot first on the surface of the moon. So you see, when you fill the blanks with meaningful determiners, you get a wonderful story and you begin to enjoy the story. I hope even at the examination, when you get a task like this, please do read and try to get the meaning into your head, and then go on filling in the blanks, thinking very carefully. Don't just do guesswork. Fill the blanks according to the method that we have already explained to you. Hope you enjoyed. Yes, children, that was interesting. And this was a story that happened long years ago. I'm sure none of you all would have been born. So it's a nice story for you to know. Plus, it's a nice paragraph for you to fill in the blanks with determiners. දැන් මම ඔබට කියන්නම් මේ determiners මම අපි ඔබට පළවෙනි ඡේදයේදී ගන්නුවේ articles තුනක් a and the. ඊටාම පහසුයි ඒවයි හිස්තැන් වලට දාන්න. හුඟ වෙලාවට ඔබගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඒ වචන තුනෙන් පමණක් පුරවන්න එන හිස්තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු 5ක් විතර ප්‍රමාණයක ලකුණක් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් ඒකෙන්. නමුත් මෙන්න මේ දෙවෙනුවට උගන්වපු determiners කියන වචන රාශියම ඔබ දැනගත යුතුයි. මොකද a and සහ the වලට අමතරව ඊට වැඩිය වෙනත් වටිනාකමක් කියන වචන ටිකක් තමයි මේ determiners කියන්නේ. determiners කියන නමෙන්ම ඔබට පැහැදිලි වෙනවා determine වෙනවා. determine කියන්නේ යම්කිසි ස්ථිරත්වයක් දෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍යයක් ලියනකොට මේ හැම පැරග්‍රාෆ් එකේම මේ ලියලා තියුණ වාක්‍ය කොටස් ගත්තොත් ඒ වාක්‍යයේ subject, verb සහ object යන කොටසක් තියෙනවා. subject, verb, predicate යන කොටසක් තියෙනවා. උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි ඊට පසු ඒ ආඛ්‍යාතයෙන් කියවෙන දෙයට තව විස්තරයක් සහිතව දාන දෙයක මෙන්න මේ උක්තය එහෙමත් නැත්නම් කර්මපදය කියන නාම පද දෙකට ස්ථිරත්වයක් දෙන්න භාවිතා කරන වචන තමයි මේ determiners කියන්නේ. ඉතින් එහෙම සමහර වෙලාවට මේ නාමපද තියෙනවා ඔබට ගණන් කරන්නට පුළුවන් නාමපද. සමහර නාමපද තියෙනවා ගණන් කළ නොහැකි නාමපද. දැන් මේ දාන determiners මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඔබ දාපු determiners සමහර ඒවා ගණන් කළ හැකි නාමපද ඉදිරියට යොදන ඒවා. සමහර ඒවා ගණන් කරන්නට බැරි නාමපද වලට යොදන ඒවා. දැන් ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ජලය, water, valley, sand, tell, oil කියන ඒවා ගණන් කරන්න බෑ. අපි ඒවා යම්කිසි භාජනයක් තුලට දාලා ඒ භාජන ගාන ගණන් කෙරුවොත් මිසක් අපිට කිසි දවසක ඒවා ගණන් කරන්න බෑ. අන්න ඒක නිසා අන්න ඒවට අපි කියනවා uncountable nouns. අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ළමයි කිහිප දෙනෙක්,
desk පුටු මේස ගස් ඒ වගේ ඒවා ගණන් කරන්න පුළුවන් කොට ඒවට අපි කියනවා countable nouns කියලා. එහෙනම් මේ determiners වල තියෙනවා ගණන් කළ uncountable nouns සහ countable nouns වලට සීමා වෙන determiners. දැන් ඔබ හොඳට බැලුවා නම් මේ ඡේද දෙකේ දිහා ඔබට තේරෙන්නේ නැති සමහර නාමපදවල ඉස්සරහට පෙරට නාමපදය ස්ථිරත්වයක් අඟවන්න අපි යම්කිසි වචන පාවිච්චි කරුවා. මේ some, each, every, a lot of, few, many කියන වචන ඔබ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත යුතුව තියෙනවා මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මොකද uncountable ගණන් කළ නොහැකි, countable ගණන් කළ හැකි කියන ඒකම ඇති ඔබට මෙන්න මේ වචන දෙක ඒ රාශි වලට රාශිගත කරන්න. අපි බලමු මේවා කොහොමද එහෙනම් ඔබ යම්කිසි විදියකට වක්වත් මොන ආකාරයෙන්ද මේවා මේ කොටස් දෙකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. and the ගැන ඔබට දැනටම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒ and the කියන එක ඊටාම පහසුයි. ඒ වුණත් මෙන්න මේ ටික ඔබ ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. and an are used with a singular form of a count noun. ගණන් කළ හැකි නාමපද රාශියකට singular ඒක වචන එකක් ගැන පවසන්න දාන එකක් තමයි සහ n. මම ඔබට ඒක මීට පෙර පැහැදිලි කෙරුවා. ඒක නිසා ඒකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පොඩි තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකේ. සහ n ගණන් කළ හැකි සියලුම ඒවට දාන්න බෑ. වචනය දාන්නේ vowel අකුරක් නොවන consonant අකුරකින් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ a, e, i, o, u හැර අනිත් ඕනෑම අකුරකින් පටන් ගන්න ශබ්දය ඒ අකුරු වල ශබ්දය පිට කරන වචනකින් පටන් ගන්නවා නම් n එක vowel අකුරකින් ඒ කියන්නේ a, e, i, o, u අකුරු පහේ ශබ්ද දෙන එකකින් පටන් ගන්නවා. අපි දැන් ඒක අපිට ගැටලුවක් නැති නිසා අපි ඊළඟ determiners කියන ඒවා ගැන පොඩි පාඩමක් ඔබට කියලා දෙනවා. මේ ඊළඟට අපි කියපු දෙවෙනි ඡේදයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරපු few, some, a little, lot of, a lot කියන ඒවා ඔබට ගැටලුවක් නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු. Chitrani, let's see how we use these in sentences. The first word is the word some. Yes. Some can be used with both types of nouns, countables or uncountables. You may even say some water, or else you can even say some children, some boys, some girls. So that means the word some can be used with both. Isn't it, Pushpa? Yes. So there are exceptions like that. Yes, countable nouns and uncountable nouns. And also we should make them understand the use of much and Yes. many. Are they clear with the some? Some, I think you know that you can use with both types of nouns, countables as well as uncountables. As I said, you can say some water, some sugar, some sand, and at the same time you can say some children, some boys, some girls, some marbles. So you can see that the word some can be used with both types of nouns, countables or uncountables. And also we have to make clear to you the use of many and much. Shall we tell them some examples of the some? Yes. Yes. අපි උදාහරණ ටිකක් ගමු ඔබට පැහැදිලි කරන්න මේ some කියන වචනේ හොඳට මතක තබා ගන්න. සමහර countable nouns ගණන් කළ හැකි නාමපද හා uncountable nouns ගණන් කළ නොහැකි නාමපද දෙකටම යොදන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි some. අපිට කියන්න පුළුවන් some girls ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා some girls came to see me. එහෙම නැත්නම් I need some water to drink. ජලය ටිකක් මට අවශ්‍යයි. නමුත් මේ some කියන එක හැම වෙලේම අපි කියනකොට අපි ඒ ප්‍රමාණය නිශ්චය කරන්නේ අපිට can I have some water please කිව්වොත් මට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මට බීමට හරියන තරම් ප්‍රමාණයක වතුර ටිකක් ඕනේ. දැන් බලන්න මේ උදාහරණ දිහා. Can I have some water please? දැන් some water කිව්වොත් මට බීමට ප්‍රමාණවත් වූ වතුර ටිකක් තමයි අවශ්‍ය. එතකොට මේ some කියන එකේ තවත් දෙයක් ඔබට කියනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයකුත් ඒකට ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ can I have some water please? There is some sand on the floor.
He has some good ideas. බලන්න මේ තුන මේ වාක්‍ය තුනම uncountable nouns ගණන් කර නොහැකි දේවල්. ජලය තියෙනවා, වැලි ගැන තියෙනවා, මේ බලන්න good ideas කියලා තියෙනවා. මේ ද්‍රව්‍යමය දේවල් විතරකට නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳ අදහස් කියන ඒවා. ද්‍රව්‍යමය දේවල් නෙමෙයිනේ හොඳ අදහස්. අන්න එහෙනම් ඒවා සඳහාත් අපිට some කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He has some good ideas. ඔහුට හොඳ අදහස් ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඊළඟ and actually these denote the quantity, isn't it? Yes, it tells you amount also. How much, the amount, whether it's a lot or a little or few. So you see, it's the same with much. The word much and many denote a lot. You see, a lot. But how do we use these two words? Much should be used with uncountables, things that you cannot count. Like, there's much water in the well, there's much sugar in my tea, there is much rain today. Yes. But when you use the word many also, it gives out the same meaning, but used in a different context. Many should be used with countables, such as many schools, many people, many children, many toys, like that, things that you can count. When you want to say that the amount was, there was a lot, then you may say there were many people, there were many people at the fair. But you can't say there were much people, there were many people. There was much noise at the fair. Noise you can't count, so you may use the word much. But remember, both these words give out the same meaning. It's the same with little and few. When the amount is less, we say little water, little sugar, little sand. These things you can't count. So if you want to show that the amount was less, you may say little water, little ointment, little cream, like that. Then few. Few is used with countables. A few people, few children, few books. So the countables may use the word few to denote the amount, that the amount was less, and the uncountables may use the word little. So this is a little bit complicated, but when you start learning, it's very interesting. So keep these words in mind and refer to books and try to practice this before you go for your examination. Because if you see a blank just before an uncountable, you have to guess the word now. You have to think now whether this is a countable or an uncountable. Then what is the word that I am going to use there? What is the determiner I am going to use there? Sometimes they will give you the determiners within brackets. Then you have only to do a very simple task. Just think about the noun, whether it's countable or uncountable, and pick the correct determiner. So this is a little bit complicated, but you will find it very interesting once you start learning it. Yeah, we'll go through some examples, children. Now we use any. As Chitrani said, you have to think whether guess whether the noun is a countable noun or an uncountable noun. ඔබට හිස්තැනට පසුව තියෙන්නේ ගණන් කර හැකි නාම පදයක්ද නොකල හැකි එකක්ද කියලා දැනගත්ත ගමන් ඒ ඔබට පොඩි ඉඟියක් දෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ හිස්තැනට එන්න ඕනේ වචන මොනවද කියලා. දැන් අපි sum එක කෙරුවා. Let's go through any. Any is used before plural nouns and uncountable nouns when you are referring to a quantity of something which may or may not exist. දැන් any කියන එක භාවිතා වෙන්නේ බහුවචන නාම පද ඉදිරියට. ඒ හා සමගම ගණන් කළ නොහැකි නාම පදවලටත් අපි මේක භාවිතා කරනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. මේ බලන්න, stop at any time you like. ඔබට ඕනෑම වෙලාවක නවත්තන්න. any time. දැන් මේකේ කියලා තියෙනවා මේකේ වෙලාව කියන එක ගණන් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලාත් පැහැදිලි නෑ. නමුත් අපි any time. You can come and see me at any time. ඕනෑම වෙලාවක්. You can have any of these. මේ තියෙන දේවල් වලින් ඕනෑම දෙයක් ඔබට ලබා ගත හැකියි. You may borrow any book you like. ඔබට ඕනෑම පොතක් ගන්න පුළුවන්. ආයිත් දෙන විදියට borrow කියන්නේ ආයිත් ඉල්ලගෙන ආයිත්
දෙන විදියට you borrow books from the library, so you can borrow any book you like. Have you any t-shirts for sale? දැන් t-shirts එකක් t-shirt එකක් ගන්න යනකොට අපිට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Have you any t-shirts for sale? මේ t-shirt ඔබ ළඟ තියෙනවද විකිණීම සඳහා කියලා. දැන් මෙන්න මේ any කියන වචනය ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ any කියන එකෙන් ගණන් කළ නොහැකි නාම පදවලට බහුවචන ගණන් කළ නොහැකි නාම පදවලට අපි භාවිතා කරන්නේ. අපිට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ගණන් ගන්නට බැරි සමහර දේවල් තියෙනවා. advice අවවාද. අපිට ඒ සඳහාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ any කියන එක. any advice. I would like to have any advice on this. යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව ඕනෑම අවවාදයක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ඒ ලබා ගැනීමට කැමතියි කියන එක අපි any advice. I would like to have any advice on this matter. Excuse me, Pushpa. Can't you use any with countables? Yes, you can also ask, use the word any with countables if you want to ask a question. Are there any girls in the class? Yes. If you want to find out, if you are not very sure whether you have any girls in the class or at least one girl, then you can raise a question by using any. Any. Can be used with both. With both. Countables. Any in that way comes for a question. Are there any green bottles in your school? Are there any whiteboards in your school? It can be raised with a question. So children, if there is a question, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගණන් කළ නොහැකි වුණත් ඒ ප්‍රශ්නයට any කියන එක ගණන් කළ හැකි වුණත් ගණන් කළ නොහැකි වුණත් any කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් එනකොට අන්න විශේෂයෙන් අර විදියට ඔබට හිස්තැනක් තිබුණොත් පුරාපර ඒකම හිස්තැන්ම වෙන්න ඕනේ. ඔබ ලියන යම්කිසි ලිඛිත පොඩි ඡේදයක වුණත් ඔබට any කියන වචනේ ඒ ආකාරයට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු another. Chitrani, another is used with singular count nouns to talk about an additional person or thing of the same type you have already mentioned. Then another, can I have another cup of tea? බලන්න ඒ වගේ හිස්තැනක් පුරවන්න තිබුණොත් හරි ඔබට ලියන්න තිබුණොත් හරි another කියන වචනේ අපි භාවිතා කරන්නේ දැනටමත් තියෙන යම්කිසි දෙයකින් තවත් එකක් ගැන එක්ක ඉල්ලීමට හෝ එක්ක කතා කිරීමට හෝ another cup of tea. Could you give me another cup of tea කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දැනටමත් මම ඒ වර්ගයෙන් එක තේ කෝපයක් ලබාගෙන තියෙනවා බීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා could you give me another cup of coffee? එක කෝපි කෝපයක් බීලා තියෙනවා. තවත් එකක් ඒ වර්ගයෙන්ම ගැන ඉල්ලනකොට හෝ කතා කරනකොට අපි another කියන වචනය භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන අනිතුරු උදාහරණ ඔක්කොම another කියන එක භාවිතා කරන හැටියට තියෙන්නේ. He bought another house in Canada. එක ගයක් ගත්තා තවත් එකක් ගත්තා. අන්න ඒ ආකාරයට මේ උදාහරණ ලෙස පැහැදිලි කරලා තියෙන ලෙසට ඔබට any කියන another කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා other කියන වචනේ. ඒ හා සමානම යන එකක්. බහුවචන නාමපද සඳහා සමහර වෙලාවට ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සඳහා අපි මෙන්න මේ උදාහරණයේ තියෙන විදිහට භාවිතා කරනවා. Other people must have entered the house. Other people වෙනත් කියන අදහස. They are involved in play or other activity. ඔවුන් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා එක්ක වෙනත් ක්‍රියාකාරකමක යෙදිලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ enough කියන එකෙත් අපි මෙන්න මෙහෙම උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. We have enough room in our house. enough කියලා වචන භාවිතා කරනකොට අර අවශ්‍ය වූ යම්කිසි දෙයක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. I had enough water. I had enough rice. ඇතිතරම් කියන එක තමයි enough එකෙන් තේරෙන්නේ. ඒ අනුව මෙන්න මෙහෙම few, many, most කිව්වොත් බොහෝ ප්‍රමාණයක් කියන එක තියෙනවා. several කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. several කියලා කියන්නේ ගොඩාක් ගණන් කරන්නේ නැතුව ගොඩක් බොහොමයක් කියන එකට භාවිතා කරන හැටි. ඒ අනුව මෙන්න මේ determiners කියන ඒවා ඔබට හිස්තැන් වල පුරවන්න આવොත් එලෙස පුරවන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන හොඳම ඉඟිය තමයි හිස්තැනට පසුව තියෙන නාමපදය ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපදයක්ද ගණන් කරන්න බැරි එකක්ද ඒක වචන නාමපදයක්ද බහුවචන නාමපදයක්ද කියන විදියට ඔබ ඒක තේරුම් කරගත්තොත් ඔබට ඒ හිස්තැන් සියල්ලක්ම පුරවන්නට පුළුවන් වෙයි. Pushpa, I would like to go back to the other.
Yes. Can't you use other like this? For example, there were two boys at the gate. Yes. One was wearing a blue shirt and the other was wearing a red shirt. Red shirt. So when you want to refer to the other person, if there are two, one boy was wearing a blue shirt, the other was wearing a red shirt. So when you come to an instance like that, you may use the word other. When you want to say of two different things. Yes. වෙනත්යක් ගැන. එක පිරිමි ළමෙක් එක විදියකට හැසිරෙනවා, තව පිරිමි ළමෙක් තව විදියකට හැසිරෙනවා. නැත්නම් ඔහුගේ එක පිරිමි ළමයෙක්ගේ කැඳුමක් නිල් පාටයි, අනිත් පිරිමි ළමයාගේ ඇඳුම කොළ පාටයි නම් අන්න එවැනි වාක්‍ය වලින් ඔබට කියන්න පුළුවන් අනිත් එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනුවට තියෙන එක ගැන අපි කියනකොට other කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා. And we can connect both also to the same example. Both were wearing t-shirts. Yes. Both were wearing t-shirts. Yeah, both is also a determiner where you use in instances like this. Both කියන්නේ දෙදෙනාම. The other කියන්නේ ඒ දෙදෙනා ගැන වෙන වෙනම කතා කරනකොට both කියලා අපි එක සැරේ දෙදෙනාම කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ ඔබට මෙවැනි උදාහරණ ගොඩක් ඇවිල්ලා ඇති, ඔබ දන්නවා ඇති. තව මතක් කිරීමක් මේ කරන්නේ. එමන් එසේනම් අපි ඉතුරු ඔබට එන්නට පුළුවන් තවත් අභ්‍යාසයකට අපි යොමු වෙමු. දැනට මේ both කියන වචනය other කියන වචනය වෙනස් කරලා භාවිතා කරන විදිය මේ ආකාරයේ කියලා හිතේ තබා ගන්න අපි අභ්‍යාස කරනකොට ඔබට තවත් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙයි. Shall we move on to Auxiliaries? the auxiliaries? Yes. Now what are auxiliaries? Sometimes some of you may not have heard of this word. An auxiliary is a helping verb. You know, there are helping verbs in English. The main verb or the helping verb. The helping verb is a supportive verb. It supports the main verb. So we call them auxiliaries as well. I'm sure you have heard of these words. Is, are, was, were, am, has, have, had. You have heard of these words, but some of you may not know the technical term. They are called helping verbs or auxiliaries. If you speak without these auxiliaries, you may sound wrong. English is wrong. So if I say, I am girl, there's something lacking in that sentence. I girl, if you say I girl, there's something lacking in that sentence. But if you say I am a girl, then that sentence is complete. So the word am, now there it acts as a principal verb, isn't it? Yes. A main verb. So these auxiliaries can act in two ways. One, as the main verb. If you say I am a girl, am is a full verb. It's a full verb. But there are instances where you can use this word am as a supportive verb. If I say I am teaching you, I am teaching you. Now teaching is the main verb. Teaching is the main verb and am is the supportive verb. They are playing. They are playing. Playing. Now there the main verb is playing. Are is the supportive verb. So this is called the auxiliary or the helping verb. So most often am, is, was, were, are followed by verbs ending in ing. Verbs ending in ing. They are also used in passive voice, that we will come to you later, but for now we want to teach you the simplest form of these verbs. We want to tell you that these helping verbs can be used as main verbs as well. So first we will teach you how to use these verbs in the blanks. Now if you get a sentence like this, I blank Savituru. I blank Savituru. Now there's something wrong in this sentence. What is lacking there? You have been given 4 auxiliaries to be used in the blanks. Use am, is, was, were appropriately in the blanks. Yes. Now shall we fill the blanks, Pushpa? Yes, the word I Savituru? You can't say I Savitru. And there is also another auxiliary that should come in the list, are, are. Yes. Am, is, are, was and were.
You cannot say I Savitru. Can I say I am Savitru? That's quite correct. Yes, so we say I am Savitru. So, I am Savitru. Then again we go on to another sentence. My father a farmer. My father a farmer. That sounds wrong, isn't it? Something lacking. Yes, can I say my father is a farmer? There, you're correct. Yes, because my father is singular, so you use is. So Yes. here you are, you use my father is a farmer. Yes, you may wonder why we used is there without using was or are. Now what is the difference between is and was? Yes, was generally you use it in the past tense. So if my father is a farmer, he is a farmer. Even now. So, even now. So we refer it to a present tense sentence. My father is a farmer. If you say my father was a farmer, that means he's not a farmer now. Earlier he was a farmer, right? So the difference between is and was, present tense and past tense. If you say my father is a farmer, even now he is a farmer. If you say my father was a farmer, but at an examination, Pushpa, if you get this sentence and the children are asked to fill the blanks with am, is, was or were. If a student completes this sentence as my father was a farmer, can you mark it wrong? Yeah, probably you might get a mark because you can always refer to your father when he was a farmer. Maybe he's doing some other job now. So it's not very wrong. But children, if you get another phrase here, my father blank a farmer long time ago. Long time ago. Then it's obvious you have to write the past tense. Past then tense. it has to be my father was a farmer. So read the sentence carefully, okay? So let us go on to another example. Our country, Sri Lanka. Our country, Sri Lanka. Yes. So can I put is there? Why not? If you Yes. put was there, then our country is not Sri Lanka now. Yes. So I'm wrong then. Yes. So you use our country is Sri Lanka because it prevails. It is Sri Lanka and Yes. it will And be it Sri will- Lanka also in future. Forever, yes. Yes. So our country is Sri Lanka. The correct answer there would be is. We move Then on we to go on to the next one. Mr. Silva, a police officer. now here again you can have the past tense or the present tense, children. Mr. Silva is a police officer would also be correct. Yes. If you want to say that he was earlier a police officer and now he is doing something else, well, you could say it. So it's either is or was. My sister in London last week. There you get the indication of the tense. What is the word? Yes, because the word last week is here, that tells you that it's in the past tense. So since it's my sister, it refers to one person, you take the most suitable appropriate verb to suit one person in the past tense. So one person in the past tense would be my sister was in London last week. So it should be was. Now we are using these auxiliaries. We are using them as main verbs, isn't it? Yes, now these come as main verbs. Verb be used in sentences because we don't have another verb where we support this or we help this with. So Yeah. this is a very simple exercise that you would get, children, just to, in the first paper to check your knowledge on auxiliaries used as full verbs. Shall we go on to the next one? Yes. They blank happy now. Now. Yes, the fact that the word now is there. Now කියන්නේ දැන්. එහෙනම් දැන් ගැන කියනවා නම් ඔබ දැනගත යුතුයි මෙය දැනට අදාළව වර්තමාන කාලයට අදාළව දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන හොඳම වචන. දැන් බලන්න ඕනේ ඔබ උක්තය බහුවචනද ඒක වචනද කියලා. they කියන්නේ බහුවචනය. එහෙනම් ඔබ මෙතනින් වචනයක් තෝරන්න ඕනේ බහුවචන උක්තයකට දැනට වර්තමාන කාලයට සුදුසු වචනයක්. එහෙනම් මොකක්ද හොඳම වචනේ? They are happy now. We go on to the next one. There a car in front of my house. There a car in front of my house. The missing word is? Yes, I would say that there is a car in front of my house. You can also say there was a car in front of my house, but the sentence remain, the meaning is not
completed, because you something that has taken place in the past tense, we just simply don't say there was a car in front of my house unless it is an answer to a question. So now the best word that you could use is there is a car in front of my house. It excites you when an unknown car is stopped in front of your house. So the word there is very important. දැන් ඔබ හිතන්න එපා මේ he, she, it නැත්තම් my father, our country කියන වචන ඒක වචන හෝ බහුවචන පද විතරක් උක්තය හැටියට සමහර වෙලාවට තියෙනකොට ඔබට ඒ පදය තෝරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. නමුත් බලන්න මේක තියෙන්නේ there කියලා. there කියන වචනය අපි හුඟ වෙලාවට යම්කිසි අවිනිශ්චිත දෙයක් ගැන වාක්‍යයක් කියනකොට අපි නිකන් there කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. අන්න ඒකට පළපුරුද්දක් ඇති කරගන්න මේක දීලා තියෙන්නේ. there කියන එක මනුස්සයෙකුත් නෙමෙයි, සතෙකුත් නෙමෙයි, පණ නැති වස්තුවකුත් නෙමෙයි. නමුත් දෙයා කියන වචනය අපි බොහෝ වෙලාවට යම් කිසි දෙයක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කරනවා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න දෙයා එක මේ ඉතුරු එක බැලුවහම කා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කායකට අදාළව is කියන වචනේ දානවා. එතකොට there is a car. යම් හේයකින් කායක කා කියන්නේ නැතුව එතන ගොඩක් බහුවචනයක වචනයක් තිබුණා නම් එතකොට ඔබ දැනගත යුතුයි එතෙන්ට එන්න ඕනේ ආ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අදාළව ඉතුරු ටික. There rain in Anuradhapura last week. So when you see the word last week, it's obvious that it belongs to the past tense. So let us use there was rain in Anuradhapura last week. The word last week indicates the past. I learning to drive. Learning, N-I-N-G. You can see a verb ending in ing, and I, you have to use the auxiliary I am. I am learning to drive. You cannot use any other. I am learning to drive. Then we go on to the next one, you. You is always followed by are. You are talking at the moment. Talking, ing verb should be preceded by an auxiliary, that is are. You are talking at the moment. They, once again a plural pronoun, they singing when I came. When I came means that refers to the past. Something was happening when I came. So they were singing. You can't say they are singing when I came, because when I came indicates the past. They were singing when I came. He, once again, it's a singular pronoun, getting ready to go home. Getting ends with ing. So he is singular and the auxiliary is. He is getting ready to go home. For some of you, this may be a very, very simple exercise. Isn't it, Pushpa? Yes, it's a very simple exercise. මේක ඊටාම සරල අභ්‍යාසයක් ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදියට යෙදෙන. එහෙනම් අපි හිතනවා ඔබට එය පැහැදිලි වුණයි කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ ඔබට තවත් ක්‍රියාකාරකම් ගොඩකට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ක්‍රියා තියෙන යම්කිසි ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් සඳහා උදව් කරන අතරතුර දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව මෙච්චරයි නිසා අපි හිතනවා ඔබට මේ ටික හොඳට අභ්‍යාස කරන්න. අපි නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා. Chitrani will meet them again next week, and we shall give them more exercises that would appear in the first paper of their English paper. And also you are most welcome to ask us any problem, about any problem that you need. Yes, thank you children, and that's about time we have for today. We'll meet you again.